Good. Okay. So we are starting with the auditions. We have Anuja here as one of the person who's going to judge you. She is an image consultant and stylist, and I am here as Kirti Chaudhary. I am the director for Forever Star India Awards. So let me just tell you all, please be very attentive when we are asking you what to do and how to do it. So you have to do a ramp walk, 2 rounds of your ramp walk. So this is the first thing that you will be doing. Everybody will be doing it simultaneously. सब एक साथ करेंगे, ठीक है? 2 राउंड्स आपको रैंप वॉक के करने हैं. जैसे ही आपकी रैंप वॉक हो जाती है, you will sit back comfortably, right? बैठने के बाद हम इंडिविजुअली सबका इंट्रोडक्शन लेंगे और उस इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम, your age, the place that you belong to, your educational qualifications, why do you want to participate in Forever Miss or Forever Mrs. India, और आपकी हॉबीज क्या हैं, ये चीजें आपको मेंशन करनी है. डू नॉट ओवर एक्सटेंड इट, कीप इट वेरी क्रिस्प. जो मैंने आपको बताया है, आप अपनी डिटेल्स देंगे, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देंगे, आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आना चाहते हैं और आपका प्रोफेशनल गोल क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, यही चीजें आपको मेंशन करनी है. So everybody is clear about everything? Just give me a digital thumbs up. Perfect. So let's start with your ramp walk then. Ma'am, just a question. I am not wearing my heels. Can you give me 2 minutes to wear it? Sure. Be very quick. Thank you. Go quickly and wear your heels. Thank you. Ma'am, may I wear my heels too? Just Okay. Okay, Manisha, you can sit back now. thank you. स्वाति, क्या आप एक और राउंड कर सकती है? वन मोर राउंड. सॉरी मैम, मैंने साउंड नहीं सुना था, मैं अनम्यूट करना भूल गई थी. नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, हो गया. Shall I start, ma'am? Yes, Nasha. Yes, everybody starts. We are paying attention on all. Yeah. Okay, thank you. Excuse me, ma'am. Am I done? Yes, Pankuri. The same question I also want to ask. Like, am I done? Yes. Okay. Thank you. All right. So I guess we're done with everyone's except AK Shivganga. Shalu, even you can sit. Excuse me, ma'am. Meenakshi here. Yes, Meenakshi.
मैम एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि ये मीटिंग खत्म हो गई थी या फिर सडनली मेरा वो कनेक्शन हुआ No, था? no, ये मीटिंग आपके लिए खत्म हो गई थी because आपका जो slot था audition का that is done. Now another slot is going on for auditions. So I can left now. Yeah, you can leave, and if there's anything more you want to know, you can get in touch with the customer support team. All right, Meenakshi? Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. Bye-bye. Shall I start? Yes, please, quickly. Hello, ma'am. Yes, Varsh. If that's your name, Varsh. No, ma'am, गलती से ये नाम लिखा गया था, इसको मैं चेंज वर्षा है मैम. Okay. Let's start with your introductions now. Once we have. Okay. Yes. Continue. Ma'am, should I start? Yes, please. Yes. Ma'am, I think the space is not sufficient for me. See, it's okay. Whatever space you have, we will just have a glimpse of your work. That's it. Okay, ma'am. Shall I do it once more, ma'am? Yeah, do it once more. Okay. Okay. All right, that's fine. You can now sit back comfortably. Before we begin, Jayashri, आपने हाथ रेज किया है. Do you have a question? या मैम मेरा ऑडिशन नहीं हुआ है. आप रैंप वॉक करिए, अभी आप करके दिखाइए and then we'll continue introduction के साथ. And I would request the others to mute themselves, please. मैम स्पेस No problem, Jayashri. It's fine. It's fine. You can. Yes, just do one round and you can sit back then. Okay, that is fine. Now sit back comfortably and we will start with your introduction, Jayashri. So first you have to unmute yourself. Yes, Jayashri, where have you gone? 1 minute, मैम. Okay. So till then, let's start with Pankuri. Let's start with your introduction. Good evening to the jury and good evening to everyone else present here. So I am Pankaj Srivastav and I'm 18 years old. I belong to Lucknow and I am currently pursuing psychology honors. So like I'm in first year and I really want to join this pageant because, I want to explore my inner self. So there's this urge within me to, explore as what I do. So I think that this field is really interesting, and so I want to join this pageant. And talking about my hobbies, so I'm really interested in dancing and playing keyboard. Thank you. Will you show us some dance moves, Pankuri, if that's comfortable right now? Yes, I can, but actually I just got vaccinated, so I'm not allowed to do. Oh, But yeah, I can still show you. I mean, I can play the song and I can dance. see, it's okay if you're not feeling well, okay? You've got yourself vaccinated. I think you should be taking more I rest. can surely play keyboard if you want to hear some. Okay, please go ahead. That Yeah, would be lovely. so just a second, I'll have to turn my laptop and then I can play. So I'm going to play this song, Tum Hi Ho. It's one of my favorites, and yeah, just a second.
Can you all hear me? Yes, perfectly. Is my keyboard audible? Yes. Okay, Pankaj, thank you. That would be it. Should we continue with Jayashree then? Yes. Hi Jayashree, हेलो मैम. आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. यस मैम, मेरा नाम जयश्री साठे है. मैं मुंबई से हूँ. मैं मुंबई पुलिस में एज ए कांस्टेबल काम कर रही हूँ. और मुझे अच्छा लगता है ये मेकअप. और हॉबी तो कुछ नहीं है ऐसा स्पेशली खास. मेकअप के अलावा और क्या अच्छा लगता है जयश्री आपको? मेकअप करना अच्छा लगता है? मेकअप करना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना अच्छा लगता है. अच्छा, कुछ एक्ट करके दिखा सकते हो? छोटा सा एक्ट. मतलब मैं वीडियोस बनाती हूँ अपना इंस्टा पे. अच्छा, क्या किस टाइप की वीडियोस बनाते हो आप? सॉन्ग पे थोड़ा एक्सप्रेशन, बस इतना ही. अभी तो स्टार्ट किया है, पहले ड्यूटी से नहीं जमता था. अच्छा, ठीक है. अब मुझे बताओ क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस ब्यूटी पैजेंट में? मुझे पहले से शौक था, मतलब मुझे ऐसा कुछ करना था, लेकिन बैकिंग नहीं था ऐसा कुछ पहले से. गांव से हूँ तो कभी ऐसा मिला नहीं चांस. अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम है जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? यस मैम. ठीक है. और मेकअप के अलावा और कोई हॉबीज हैं आपकी जयश्री? स्विमिंग करना अच्छा लगता है. स्विमिंग, रीडिंग बुक. स्विमिंग, रीडिंग बुक्स. ओके. एंड प्रोफेशनली क्या करना चाहते हो लाइफ में? मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो? स्विमिंग ट्रेनर बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मॉडल बनना है. मॉडल बनना है आपको. ओके, दैट्स नाइस जयश्री, दैट्स नाइस. ऑलराइट, सो वी कम बैक टू यू. नौशीन, आप बताइए अपने बारे में कुछ. हेलो. सो मेरा नाम है नौशीन एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ BA. एंड अभी करंटली आई एम वर्किंग इन रिलायंस बिकॉज लॉकडाउन है so colleges are not open, that's why. एंड मेरी हॉबीज है रीडिंग बुक एंड वॉचिंग कार्टून. I'm sorry, your hobbies are reading books and वॉचिंग कार्टून. watching cartoons. Oh, that's यस. कौन सा आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? डोरेमोन. Okay, even my daughter's favorite cartoon is Doraemon. That's amazing, हाँ. ठीक है. नौशीन, मुझे ये बताओ कि आप क्यों आना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे? फॉरएवर मिस इंडिया 2021 में आने का आपका एम क्या है? एक्चुअली मुझे मॉडलिंग करना अच्छा लगता है. लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग ना मैं आई एम वेरी फैशनेबल. सो माय पेरेंट्स आर टेलिंग कि ये मॉडल है, ये मॉडल. मुझे मेरा पेट नेम रख दिया था. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मुझे अप्लाई करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड ओवर हियर. Okay, and आपको क्या लगता है ब्यूटी पैजेंट में क्या होता है? अगर आज आपका ऑडिशन क्लियर हो जाता है तो इसके बाद में क्या होगा? कुछ आइडिया है आपको? लाइक कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक रैंप वॉक्स होते हैं, सिंगल होता है एंड देन उसके बाद पैर के होते हैं एंड लाइक कुछ क्वेश्चंस भी उसमें पूछते हैं, कुछ टास्क होता है. सो वी नीड टू कंप्लीट दैट. Okay.
Okay, all right, Nasheen. Thank you so much. So You're let's move on to Ritu. Thank you, ma'am. Ritu Saxena, please tell us something about yourself. You're asking me? No, so I said Ritu Saxena. Can you hear me, Ritu? Are you here with us? You're on mute, Ritu. You'll have to Yeah, you unmute. have to, unmute करना पड़ेगा आपको. नीचे Okay, एक so बटन होगा, उस पे टैप कीजिए, माइक जैसा एक. I think we'll move on till she figures it yeah, out. yeah. So Tina, let's start with your introduction. Good evening, everyone. My name is Tina Khanal, and I'm from Delhi. I'm currently situating in GK1. I am a graduate student. I completed my graduation last year. My hobbies are reading books, writing poetry, dancing, and apart from that, I love cooking. I am a theater artist also. I have done 4 years theater, and recently, just before the lockdown, I have just done the show. It's called Jab Sheher Hamara Sota Hai, which was written by Piyush Mishra. I was a lead actor in that. My character's name was Tarana, and I took part in this because as a profession, I want to take this thing. I want to be a full-time model and an actor. And I just saw it. I just saw the post on Instagram, and I just quickly registered because it's just the first step towards my career, the passionate career that I want. I'm very passionate about this ramp walks, what all we can say, ramp walks, new dresses, makeups, and when people come to see you, when they ask for you, though I really love that. And when I was a small kid, I used to do a lot of acting, and as one of the contestant has already said that, okay, you are a fashionista, and your family says that. And I have also worked as a professional makeup artist with TVF, and I was their stylist as well. So I just did that so that I could get into the industry, but apparently that happened, and I'm just here because I love modeling so much, so I just gave up all. All right, Tina, you seem like a complete package to me, huh? Into styling and into modeling and a fashionista. So it's great listening to you, and it actually makes me happy. Listening to you all, that how sorted you are, because the most important thing is that how clear you are about your goals. And when you talk about your goals so clearly, it gives me immense happiness. So yes, Tina, we will come back to you. Let's hear it from Manisha. Manisha, can you hear me? Could you please switch on your camera? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, please tell us something about yourself. Okay, okay. I'm Manisha Gadekar, Manisha Dhananjay Gadekar. I'm from Pune, Hadapsar, Pune, and I'm 32 years old. Now I'm a teacher. Last 7 years I'm doing a teaching job, and my qualification MA ML, and my hobby is I like dance and sports. I like very much. That's it. I played ball badminton in my college time. So you do not play it now? Not playing now. No, no. Okay. And why do you want to participate in Forever Miss India? Actually, मैम पहले से शौक था. सब बोलते थे कि मेरी हाइट है तो मॉडलिंग में जाना चाहिए, पर मुझे भी वही लगता था, पर अभी तक चांस ही नहीं मिला था. और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे. शादी के बाद मेरा उल्टा हुआ. मेरे हस्बैंड, मेरे सास इतने अच्छे कि उन्होंने खुद ने ही मुझे बोला, तेरी इतनी इच्छा है, तू जा पार्टिसिपेट कर. और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी. मुझे कुछ करना ही है इसमें. तो मैं पूरा मेरा 100% दूंगी, और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे घर वालों ने बहुत प्रोत्साहित किया, और मुझे मन से बहुत इच्छा थी कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, इसलिए मैं इसमें आई हूँ. Okay. All right, Manisha. Thank you. AK Shivganga, can we hear it from you? आप You're पहले on mute.
Hello, ma'am. Can you hear me now? Yes. Yes. Ma'am. My name is Shivaganga. I am 20 years old from Trivandrum, Kerala. I am a first year LLB student of Trivandrum Law College. My father is an advocate and my mother is a central government employee. I have a sister. She is a NEET aspirant currently. My hobbies are acting, modeling, doing some charity works, singing and dancing. I would like to entertain people. So, yeah, ma'am. That's it. Will you sing a few lines for us? Okay, ma'am. Can I sing a Malayalam song? Of course, please. Okay, I won't be able thanks, to ma'am. understand it, but I can literally understand music at least. Okay, ma'am, sure. Can I start? Yes. Okay. Ma'am, 1 second. I'm a bit nervous. 1 second. ma'am. Take a deep breath. Take a deep breath and then start singing. It will be fine. Okay. Okay, ma'am, sure. വെണ്ണിലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞണി തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ കാലിമേയുന്ന പുല്ലാണിക്കാട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ കടിച്ചു നടക്കാം കാറ്റിൻ പാദസരങ്ങൾ കീലു. Okay, her video got stuck. Yeah, I think the screen is frozen. Okay, so we can move on to the other contestants, Anuja. Yes, let's. All right, so who are we left with? Shalu. Am I audible, ma'am? Yes, you are. Good evening, everyone. I am Shalu Verma, and I am from Panipat, which is situated in Haryana, and I'm 23 years old. Currently, I'm doing job as a credit manager in finance company. And I had completed my graduation in BSc Computer Science from VPSMB Mahila Vishwavidyalaya. I think, as we all know, Manushi Chila, Miss World 2017. She is also graduated from there. And now I want to participate in this beauty pageant because modeling is always my first preference, and I just want to fulfill my dreams through this platform. That's why I want to participate in this one. And Okay. I love traveling and listening music. Apart from that, I love doing makeup and cooking also. So which is your favorite dish that you love to cook? My favorite dish is moong dal halwa. Moong dal halwa. Okay, that's pretty difficult. Yeah, it takes a lot of time to get cooked. Yeah, but that's very yummy. Yes, obviously. So after so much of hard work, something tasty comes out of it. So all right, Shalu. So Tina Khanal. Have you already spoken? Yes, please. I could have you. Okay. All Yes. right. Tina. So your video was off. I thought we haven't spoken yet. Okay, so we've pretty much spoken to everyone here. And Ritu. she is not back. Yes, so let's Ritu and continue Swati. with- Yeah. Ritu, आपका माइक वाला प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ? लेफ्ट बॉटम पे देखिए, माइक का एक आइकन आपको दिखेगा, उस पे क्लिक कीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे. Yes. So let's Yes, start Ritu. with your introduction. Yes. बताइए अपने बारे में कुछ हमें. जी, मैं लखनऊ शहर से हूँ, यूपी, और मैं एक होम शेफ हूँ. ओके. और कुछ बताइए, और क्या आपका पैशन है, और क्या पसंद है आपको खाना बनाने के अलावा? जी, मुझे सिंगिंग का शौक है. ऑलराइट. और शुरू से मुझे मॉडलिंग का ज्यादा शौक रहा, पर कभी चांस नहीं मिला, तो शेफ में भी मैंने चांस लिया और मैं काफी सक्सेस हुई. ओके, दैट्स रियली नाइस रितु. अब मुझे ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
क्या लगता है आपको क्या होगा इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? कह नहीं सकती, हो गया तो बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच रितु एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. Yes, Shiv Ganga. So yes, you got disconnected in between. I just wanted to tell you that you have a beautiful voice. So as I said, I do not understand. I do not understand Malayalam, but when you were singing, I could, make out that you have some knowledge of music, and I think you should practice more because you have a beautiful voice. Right? Thank you so much. Thank you so much. All right. So let me just wind up today's audition. We have listened to each one of you. Now it's extremely important that all of you know what the platform is. Yes, we'll come to you, Swati. Just give me 5 minutes. So you are appearing for this audition for Forever Miss India and Forever Mrs. India 2021. So everybody please stay on mute till the time I'm talking. Okay, so that there is no disturbance. Okay, so now I can finally talk. So Forever Star India Awards is organizing the most unique beauty pageants of the country, Forever Miss India and Forever Mrs. India 2021. Right? So I'm sure you understand, Forever Miss is for unmarried females, Mrs. is for married females, and in Mrs. we have two categories, 20 to 35 years and 36 to 50 years. So there will be one winner in each category. Secondly, when I say that this platform is unique, what do I mean by that? Because here we are not only doing a beauty pageant, we are trying to create a huge community, right? With women like you who are passionate about some or the other thing, right? Some of you are passionate about baking, some of you love to sing, some of you love to dance, some of you love to play a guitar. So each one of you is unique here, and this platform is going to embrace your uniqueness. We are not going to kill your uniqueness. We're going to embrace it for sure. How? We have a team of 150 plus experts, which includes internationally certified image consultants. We have stylists here, and one you have in front of you, Ms. Anuja Shafekar, she is a stylist. And we have dietitians, we have nutritionists, we have motivational speakers. So you just, say, and we have that profile here, right? We have choreographers also. So we are going to work on your personality, right? You are going to see a difference of 360 degrees at the end of these 4 months. So it is going to be a training of 4 to 5 months starting from tomorrow, right? And this is just the first step. You have appeared for the audition. Firstly, you will be receiving your audition report, right? Now this audition report, whether you're selected, whether you're not selected, you will be receiving this audition report so that you have an idea that what are my qualities, on what basis have I been selected. Next step is participation. Once you complete the participation process, your profile will be created on Forever Star India Awards community, right? Just like you have your profiles on Facebook and Instagram, you will have your profile here on FSIA, which you will have an access to for a lifetime. So you get a lifetime membership of this community. So second point, when I say that this platform is unique, whether you win, whether you do not win the crown, there are a lot of business opportunities that we are going to give you here, because when 2 or 3 of you said that we love to act or we want to get into modeling, so FCA is going to launch its own OTT platform towards the end of next year, wherein we are going to give preference to our own community and active members, right? So when you participate, you will be a member of FCA. And once you become a member of FCA, we will be preferring you over the others from outside the organization. I hope that, makes sense to all of you. This platform is here to empower all of you, empower women like you who want to make a difference, right? Or wo difference aap kaise bhi kar sakte hain, by just being a model, by doing some social work, by singing, by dancing. So, you can spread smiles all around by doing what you love. And we are going to help you with that. Our image consultants are going to help you build your confidence,
right? Our ramp walk experts are going to teach you the technicalities of a ramp walk, because I could see that the ramp walk that you did was pretty average. Some of you did good also, but there's a lot of tweaking that can be done. And that is how we are going to go ahead with it. You are going to appear for each and every session virtually. So just like you're appearing for your audition virtually, your training sessions are going to be virtual, your rounds are going to be virtual, but the final crowning, if you become a winner from your city, if you become a winner from your state, it is going to be an offline event. The grand finale is going to be a grand event, a huge event, right? So I guess I have pretty much covered everything about the platform. Now, why am I telling this to you in detail? So that before you make a decision, right, before you receive your audition report, you should be clear about what kind of platform you're going to be on. You should be especially active on all your social media handles, right? So when I say that everything is going to happen virtually, because this pandemic has taught us so much, right? In this pandemic, we're staying at our homes, we're taking care of ourselves. So why not take out some time to groom ourselves, right? And this training, these sessions are going to help you with that. If there's anything that you do not understand, if there's anything about the platform you want to know more, you can ask me right now. I'm all yours. Anyone? Any question? I just had one small doubt. Yes, so while I was at the official page of FSFs, I saw that there will be 3 rounds of auditions. So will that? So there won't be 3 rounds of audition. This is the only audition that you have to appear for, Pankuri. Once you clear this audition and you receive your audition report, then you have to complete your participation process, right? For that participation, you have to pay a fee of 3500 plus GST, 3500 plus GST. And that's the only amount that you're supposed to pay for participation for these training sessions and everything ahead. After that, you will be, starting with your training sessions. You can see those training sessions on Facebook, on YouTube as well. So, gradually you appear for 2 training sessions in a week, and then you will be appearing for your first round. Then you will be receiving another training session, and then you will be appearing for the second round. So those are rounds of selection. Yes, because from every city we will be selecting finalists. तो पहले क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, फिर आप उस राउंड के लिए अपीयर करेंगे, फिर आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मतलब आप 3 राउंड्स के लिए अपीयर करेंगे. उसके बाद हम हर सिटी से फाइनलिस्ट सिलेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल बी सिलेक्टिंग अ सिटी विनर. Now that is clear. Audition सिर्फ ये एक ही है जिसके लिए आप आज अपीयर कर रहे हैं. Thank you, ma'am. All right, so I hope everyone is clear about everything. अगर फिर भी आपको बाद में कोई डाउट आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, so you have the details of our customer support team. Please get in touch with them, clarify all your doubts, and I really hope to see all of you in the training sessions. I am really excited to see the better version of all of you all. All right, girls, thank you so much. Bye-bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Wish you all the best. Have a great evening. Thank you so ma'am. Thank you so much, ma'am. Wait, there was one person whose audition wasn't taken, Anuja. Swati. Yes. Swati, you can wait, and rest of you can leave the meeting. Thank you. All right, Swati. Please tell us something about yourself. Hello, ma'am. Hello. Yes, Swati, we can hear you. Good evening, ma'am. मेरा नाम स्वाति शर्मा है, मैं कानपुर से हूँ. मैं 2 बच्चों की मामा हूँ और ग्रेजुएट हूँ, और अभी मुझे 4 to 5 months हुआ है मतलब मॉडलिंग सेक्टर में अपने आप को बढ़ाते हुए. तो ये मेरा बचपन का ड्रीम था. मैं मतलब अपने जितने भी जॉब्स हैं लमसम पूरे कर चुकी हूँ, बेटी, मम्मा, बहू. अब थोड़ा सा अपने लिए सोचा है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के अपने ड्रीम को पूरा करूँ.
इस ड्रीम के पीछे एक कारण ये भी है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन्स बहुत अवेयर है, बहुत आगे बढ़ रही है, बट कुछ वुमेन्स अभी भी ऐसी है जो पुरानी चीजों को मानती है कि अगर सपोज वायलेंस हमारे आसपास हो रहा है तो पति है, कोई बात नहीं, हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं एज अ मीडिया, मैं मास कॉम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, अगर एज अ मैं मीडिया पर्सन चीजों को बोलती हूँ तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे, बट अगर आप कोई एक सेलिब्रिटी या कोई नोन पर्सन बन जाते तो उनकी बातों को मैंने मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, लोग ज्यादा उसको फोकस करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही व्यू है स्वाति। जब हम कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं, यू नो, और फॉर दैट मैटर से हम दूसरों के लिए जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम एक लेवल पे आ जाते हैं, और फिर जब हम बात करते हैं तो लोग हमारी बात सुनते हैं और वो बात वैल्यू रखती है, राइट? सो दैट टोटली मेक्स sense what you're saying, Swati. And you do not seem like you're married. You look really young to me. How old are you? 31. Oh my God, you are 31. You do not look a bit like 31. मैम आप भी नहीं लगते हो। Right, I right. agree. मैम बिल्कुल नहीं लगते। We are almost the same age, okay? In fact, I am elder to you, just 1 year elder. But you know, looking at you, you just seem like a kid to me. You know, maybe 19, 20 years का कोई बच्चा appear कर रहा है audition के लिए. You look that young. So that's amazing the way you've maintained yourself. So tell me, like, what are your aspirations? आपने बोला कि मैंने भी modeling start किया है. So how are you doing it? कैसे आप अपने passion को pursue कर रहे हो? आपको क्या लगता है इस platform से आपको क्या benefit मिलने वाला है? मैम देखिए, मेरा बेस जो है, मेरा गोल है एक्टिंग, क्योंकि मॉडलिंग सभी जानते हैं कि एक टाइम तक ही साथ में रहता है, एक टाइम के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना ही पड़ता है, एक बैकअप तो रखना ही पड़ता है। मेरा जो है वो मेरा एक्टिंग है। मॉडलिंग मुझे पता था बचपन से मैं सुंदर हूँ, मगर उसका एक पता होना और एक एहसास होना ना मुझे शादी के बाद भी नहीं हुआ। जब मेरे बच्चे हो गए उसके बाद मैंने एक मतलब कॉन्टेस्ट ऑनलाइन था तो उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैंने फोटो शूट कराया, सजी वजी, मैंने मतलब ज्यादा मेकअप टॉम बॉय जैसी रहती थी। तो उसके बाद जब मैं मुंबई गई शूट के लिए, मुंबई शूट करके जब मैं आई, उसके बाद जब मैंने पिक्चर्स देखी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने कानपुर में पता किया, मुझे एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो मैंने लोकल में जो शोज वगैरह होते हैं, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह कराते हैं, तो मैं कानपुर में के अंदर फर्स्ट हमारे यहाँ पर जो है लेजेंड क्लब, उसमें किया, तो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही मिसेज में। और उसके बाद यूएनए एंटरटेनमेंट है, लोकल है कानपुर का वो भी, तो उसमें मैं मिसेज ने विनर रही। तो उसके बाद फिर हिम्मत बढ़ती गई, अपने पर विश्वास आ गया, मुझे अपनी सुंदरता पे एहसास हुआ और थोड़ा सा ये लगा कि हाँ अभी मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर उसके साथ ये चीजों को भी था कि चीजों को बदलना भी जरूरी है, नहीं सबको तो नहीं बदल सकते, बट अपने आसपास की चीजों को, कहते हैं ना 2 से ही शुरुआत करते हैं, पूरे बदलने की तो बात की बात है। पहले हम अपने आसपास की ही चीजें, अपने घर बदल लें, फिर पूरी दुनिया को बदलते रहेंगे। Right, right. So that is why it is said, be the change you want to see in the world, right? So that totally makes sense, Swati. And Anuja, if there's anything you want to ask, if there's anything we're missing out on. No, Shali, I think we've covered everything. आपने बहुत अच्छा। Okay. All right, Swati. So let's you know, keep your fingers crossed for the audition report, and all the best. I am hoping to see you in the training sessions pretty soon. If there's anything you want to know, yes. अभी मैं रूप प्रोडक्शन हाउस में GL सिनेमा पर जो आने उनका शो आता है, तो उसके लिए सिलेक्टेड थे। उनका एक करिश्मा मैम उनके फाइनल में जज बन रहे हैं, और एक उनका इंडिया टैलेंट वॉर करके है। तो ये दोनों सितंबर और अक्टूबर के आसपास होने हैं, तो उस बीच में तो नहीं होगा ना ये शो? अगर एक्चुअली स्वाति, हम लोग पहले ये सितंबर में ही इवेंट प्लान कर रहे थे, लेकिन उस टाइम में क्या होता है, इट्स यू नो मॉनसून टाइम, हम गोवा या मुंबई में प्लान कर रहे थे, राइट? सो वी प्रॉब्ली माइट बी पोस्टपोनिंग इट, ये नवंबर एंड या दिसंबर सेकंड वीक में होगा। So वो it भी will गोवा not में ही have होना है। your, you know, whatever you're doing in September or October. So that is also sorted, right? November end या December में the grand finale is going to happen. लेकिन जो training sessions है वो आपके अभी start हो जाएंगे। Yes. प्लेस गोवा ही रहेगी? 90%.
See, I cannot assure you. We have 2-3 options right now. ऐसे तो मैं एक क्या फर्क पड़ता है? मतलब गोवा हुआ तो आप पार्टिसिपेट करोगे, अगर गोवा नहीं हुआ तो नहीं करोगे, ऐसा? नहीं, एक बार गोवा जाना मैंने अभी तक नहीं गई हूँ, और अब एक साल में 3 बार जाऊंगी. 100%. Let's hope for the best. सबसे अच्छी लोकेशन पे ही हम ग्रैंड फिनाले करें, because as I said, बाकी सारा प्रोसेस वर्चुअल होने वाला है, लेकिन जो क्राउनिंग होगी वो ऑफलाइन होगी. It is going to be a real grand event. Right. So, all right, Swati, thank you so much. If there's anything more you want to know, get in touch with the customer support team, and all the best. Bye-bye. Okay, thank you. All the best, Swati. Bye, ma'am. Dono ma'am, bye-bye.